Hi, hello, namaste everyone. Welcome to Vedantu Telugu 8th, 9th, 10th. This is Srikanth Sir, your chemistry master teacher. How are you all? Hope you are doing good, great and wonderful, right? So, a very cool morning to everyone. So, మన సెషన్ ఏంటి బిడ్డ ఇక్కడ 2 మార్క్స్ మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ తెలంగాణ స్టేట్ బోర్డ్. సో తెలంగాణ స్టేట్ బోర్డ్ చాప్టర్స్ అన్ని మనము దాంట్లోంచి ఒక 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అయితే చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో దీస్ ఆర్ లైక్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, లెట్ మీ చెక్ ఆడియో అండ్ వీడియో. Yeah. So how are you doing everyone? So this is what bit are related to. Okay, audio and video is clear. తేజ్ యాదవ్ ఏపీ వాళ్ళు కూడా వినొచ్చు బికాస్ ద క్వశ్చన్స్ విల్ బి సేమ్, రైట్? ఓకే, క్వశ్చన్స్ అనేది సేమ్గా ఉంటాయి. ఓకే, ఫ్యూ చాప్టర్స్ అనేది లేదు, అది కాకుండా మిగిలినవన్నీ ఏపీ వాళ్ళు కూడా వినొచ్చు. ఓకే, సో ఏపీ అండ్ టీఎస్ అందరికీ యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, 2 మార్క్స్ మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో చలో లెట్స్ బిగిన్ ద షో నౌ. సో వీ నో దట్ లైక్ our notes like our like good morning beta. ఆ డిస్క్రిప్షన్ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. సో డిస్క్రిప్షన్లో ఏముంటుందన్న నోట్స్ ఉంటుంది, అండ్ నెక్స్ట్ ఏముంటుందన్న మనకు వచ్చేసి డిస్క్రిప్షన్లో మన వాట్సాప్ ఛానల్ అయితే ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. సో అదేందో ఒకసారి చూసేద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ సెషన్. ఇది మన సెషన్ బేటా, ఇది మన సెషన్. యూ కెన్ సీ. సో ఈ సెషన్లో వచ్చేసి కింద చూడండి అన్న డిస్క్రిప్షన్లో షార్ట్ నోట్స్ ఫర్ ఆల్ చాప్టర్స్ అని చెప్పి ఇట్లా క్లిక్ చేయగానే కెమిస్ట్రీ షార్ట్ నోట్స్ ఫర్ ఆల్ చాప్టర్స్ అని క్లిక్ చేయగానే ఏమవుతుందన్న గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్, త్రిష, నవ్య, భవ్య, గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయండి. మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి ఓటీపీ ఎంటర్ చేయగానే యూ విల్ గెట్ ద నోట్స్ బెటా. నోట్స్ అయితే రావడం జరుగుతూ ఉంది. సో దాని తర్వాత ఇంకొంచెం కింది స్క్రోల్ చేస్తే ఫాలో ద గ్రేడ్ 10 ఛానల్ ఆఫ్ వాట్సాప్ ఉంది కదా, వాట్సాప్ ఛానల్లో క్లిక్ చేయండి. ఓకేనా, వాట్సాప్ ఛానల్లో క్లిక్ చేయగానే ఓకే యూ విల్ రీడైరెక్టెడ్ టు ద వాట్సాప్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంది మనకి వ్యూ ఛానల్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా. సో క్లిక్ ఆన్ వ్యూ ఛానల్ పైన క్లిక్ చేయండి. సో డెఫినెట్లీ ఓకే, వ్యూ ఛానల్ పైన క్లిక్ చేయగానే లైక్ యూ విల్ జాయిన్ ద ఛానల్. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ వాట్సాప్ ఛానల్, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ డిస్క్రిప్షన్. చలో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద session. Okay, so the very first question, Prabhakar, good morning. You can see, write the experiments required material to show that air and water are essential for rusting iron articles. Okay, రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ కోసం ఎయిర్ అండ్ వాటర్ అనేది నెసెసరీ అని చెప్పి చూపించడానికి కావాల్సినటువంటి మెటీరియల్ ఏంటి? సో వాట్ ఆర్ ద మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దట్? ఓకేనా, సో దానికి మెటీరియల్ రాయమని అడుగుతా ఉన్నాడు. సో సింప్లీ వీ కెన్ రైట్ వాట్ బెటా మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్. ఓకేనా, మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఫరదు ఇది రాయండి. టు షో ఎయిర్ అండ్ వాటర్ ఆర్ essential for rusting of iron is ఏంటి బేటా, ఏంటి ఇక్కడ ఈజ్ 3 ఐరన్ నెయిల్స్ కావాలి. ఓకేనా, దాని తర్వాత 3 బాయిలింగ్ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ 3 iron nails, 3 boiling test tubes. Okay, water, boiled distilled water,
boiled distilled water. Okay. Next what beta? Oil, anhydrous, calcium chloride CaCl2, and 3 rubber corks. 3 rubber corks. Just a minute beta. Hello Kavya. Yes, so this is what beta. This is the answer for the question. Okay. Is this clear? Clear Nana? How many are there? Is that clear everyone? Yes. Moving to the next question. What would happen? What would happen if corrosion of metals are not prevented? Okay, now if corrosion of metals are not prevented, so what will happen? So we know that what beta, like if we are not preventing this corrosion, what will happen beta? The metals will destroy over the time. So what యొక్క life అనేది destroy అవ్వడం జరుగుతుంది from time to time. So మనం ఏదైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గేట్ తీసుకున్నాం బeta. సో ఇంటి ముందు గేట్ పెట్టించుకున్నాము, మనం ప్రివెంట్ చేయలేదు, ఐరన్ని ప్రివెంట్ చేయలేదు, సో ఇట్ విల్ స్పాయిల్ అండ్ ఇట్ విల్ బ్రేక్, రైట్? సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకే, so and it is like if we are not preventing this, it will also help, like it will also hazard to the health. Okay now, right? What we can say, if we do not prevent corrosion of metal, then it will what beta, destroy the metal over time. So what will happen beta here? Can become over time and can become a safety, right, hazard to human health and environment. Hazard to human health and environment. Human health and environment, right? Fine beta, fine. Okay, so next వచ్చేసి right, corrosion also what beta,
Corrosion also what beta? Carcinogenic for human health. Good morning. Carcinogenic for human health. Right? So this is what beta answer for the question. Yeah, strength, appearance, purity, everything will be loses, right? This is the answer for the question. Clear? Clear? So moving ahead, beta. Next question. Aluminium and zinc. Okay, now do not corrode easily, even though they are reactive metals. Why? Aluminium and zinc and then beta. So they do not corrode easily. They do not corrode easily, even though they are reactive metals. When the reactive metals are particular, they are not corroding. Here, so what we can say, both aluminium and what they'll form beta, both aluminium and zinc. Okay, they'll form a protective what beta layer of respective oxide. వాటి యొక్క రెస్పెక్టివ్ ఆక్సైడ్స్ని ఫామ్ చేస్తూ ఉన్నాయి. సో ఈ ఆక్సైడ్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో అల్యూమినియం పైన ఫామ్ అయినటువంటిది, ఆక్సైడ్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో అల్యూమినియం పైన ఫామ్ అయ్యేటువంటిది, సో ఏం చేస్తుంది బట, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇట్ ఈస్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ బ్యారియర్. ఇట్ ఈస్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ బ్యారియర్. ఓకే, ఈ 0 to హీరోనే కదరా, చూడలేదా మీరు? 0 to హీరోనే కదా చైతు? ఓకే, ఈ ఆక్సైడ్ లేయర్ ఏదైతే బ్యారియర్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది, సో ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రివెంటింగ్ ఫర్ ద ఫర్దర్ ఆక్సిడేషన్. ఓకే రైట్, హై నెవర్ డై. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందన్న, బోత్ అల్యూమినియం అండ్ జింక్. థ్యాంక్ యూ సత్యనారాయణ. అల్యూమినియం అండ్ zinc, both aluminum and zinc form a protective layer further, form a protective layer for their respective oxides. Respective oxides, okay, on their surface, and on their surface, on their surface, okay, when exposed to air. Exposed to air. Okay, now so this layer, whatever the layer, this oxide layer, hi Lohan, Lucky, Asvika, good morning. This oxide layer acts as a barrier preventing what beta, further oxidation and corrosion. Oxidation and corrosion. So it prevents further oxidation as well as corrosion, right? Okay. By 7:15 I'll wind up the session beta. Chapter wise kuda chestanu, no worries. Okay, next question. So observe this question and try to answer
I'll come in 2 minutes, beta. I'll change the batteries and I'll come in 2 minutes.
Yes. Okay. Right, beta. Now, like next question, you can see what is this, beta? What is the question here? When you observe, so write your observation when copper sulfate crystals are heated in test tube. Okay, with the help of Bunsen burner. So Bunsen burner యూజ్ చేసి మనం కాపర్ సల్ఫేట్ క్రిస్టల్స్ ని హీట్ చేసినప్పుడు ఏమైతుంది? ఓకేనా? నందన, గుడ్ మార్నింగ్. Why only 6 members? What about remaining? Yes, beta. So it is like blue color first, then it will change it to the white color. So colorless. Okay. So very good, Akshit. So what we can say here? So the first thing, okay, when copper sulfate crystals are heated, CSO4 antade copper sulfate crystals are heated when we heat this copper sulfate crystal. Pleasant morning, Azad Chandrasekhar. Okay, water present in crystals, water present in crystals is evaporated and the salt turns white, and the salt turns white. ఓకే, అది ఇవాపరేట్ అయిపోయి మనకి సాల్ట్ అనేది వైట్గా అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్, శ్రవంత్ హాయ్. ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్ బేటా. Right, so evaporated water appears as evaporated water appears as what, beta? Droplets on the walls. Droplets on the walls of the test tube. టెస్ట్ ట్యూబ్ పైన ఈ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా? సో హియర్ బ్లూ కలర్డ్ what beta? Copper sulfate. సో బ్లూ కలర్ కాపర్ సల్ఫేట్ అంటే ఏముండాలన్నా? CuSO4.5H2O ఉంటేనే అదేనా బ్లూ కలర్ కాపర్ సల్ఫేట్. ఓకే, is turned into what beta? white color because 5H2O molecules are evaporated. Because 5 water molecules are there, 5H2O molecules are evaporated from crystals. Evaporated from crystals, right? This is the answer for the question. Clear? Next, question. So an element atomic number 17 beta element is, where would you expect this element in the periodic table and why? So it element ni ekkada expect chesavu?
అండ్ వై యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఎక్స్పెక్ట్ దట్ పీరియాడిక్ టేబుల్. ఓకేనా, ఆ ప్లేస్లో ఎందుకు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నావు అని చెప్పి క్వశ్చన్. ఓకేనా, సో హియర్ వాట్ వీ కెన్ సే, ఫస్ట్ ఏం బెటర్ మనకి ఫస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకేనా, ఆఫ్ ద గివెన్ ఎలిమెంట్. సో ఫస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయాలి. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, సో ఏంటి బెట ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి, ఇక్కడ మనకి 17 కదా. 17 అంటే 1s2 2s2 2p6. దీనికి రాస్తున్నాం నాన్న ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. 2s2 2p6 3s2 3p5. ఓకేనా, 3s2 3p5. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఇది అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ద పెనాల్టిమేట్ షెల్, సార్ ద లాస్ట్ షెల్, నాట్ పెనాల్టిమేట్ షెల్. So the last shell is what beta, third shell. Last shell is third shell. So that what we can say beta here. So it is in the third period. It is in the third period. And if you can see, there are 7 valence electrons. So that it is what beta, 7th A group element or 17th group element. 7th A group element or 17th group element. Okay. So it is what beta, in third period. It is in third period. Okay, and 17th group, and 17th group of what beta, periodic table. Seventeenth group of periodic table. Okay, so what we can say here now, due to the valency electronic configuration, due to the valency electronic configuration, due to the valency electronic configuration. So what is the beta, 3s2 3p5, 3s2 3p5. Okay na, 3s2 3p5. ఓకే, ఏమవుతుందని ఇక్కడ, ఇట్ బిలాంగ్స్ టు థర్డ్ పీరియడ్. ఇట్ బిలాంగ్స్ టు థర్డ్ పీరియడ్. బిలాంగ్స్ టు థర్డ్ పీరియడ్ అండ్ 17th గ్రూప్. Seventeenth group. So this is the answer for the question. Okay. Clear now? Okay, moving ahead to the next question. రెండు ఈజీయే బేటా, ఏది టఫ్ కాదు. బట్ టీఎస్లో ఎక్కువ చాప్టర్లు ఉంటాయి, ఏపీలో తక్కువ చాప్టర్లు ఉంటాయి, అంతే. మిగతాదంతా సేమ్ టు సేమ్. రైట్, సో ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ Froth flotation. Froth flotation technique, generally what beta, it is useful. ఓకేనా, it is used for sulphide ores. Sulphide ores మాత్రం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది Froth flotation method. ఓకేనా, సో what we can say here, this method, okay, ఈ మెథడ్ ఏం చేస్తున్నానా, is mainly useful for sulphide ores. Is mainly useful for sulphide ores. Okay now, so which have no wetting property. Which have no wetting property, whereas what will happen beta here, impurities get wetted. Impurities
get wetted. Okay, impurities అనేది wet అవడం జరుగుతూ ఉంది. Okay, so here what we are doing here, here what we are doing beta, the ore with impurities, the ore with impurities is finely powdered, is finely powdered and what beta, kept in water, right? So which is taken in what beta, flotation cell, taken in flotation cell, flotation cell లో పెట్టడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్? Okay, so this Froth flotation process okay, for concentration of sulfide ores. Sulfide ores, right? Next ikkada air under pressure, air under pressure, air under pressure, okay, what will happen beta, is blown to produce froth in water, is blown to produce froth అంటే ఏంది నాన్న, నురగ, ఓకేనా? produce what beta, froth in water, froth in water, so water ని froth చేయడానికి చేస్తాం, ఓకేనా? సో ఓకే, ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి froth so produced, okay, takes the ore particles, ఈ నురగ ఏదైతే ఉందో ఏం చేస్తుందన్న, ఓర్ పార్టికల్స్ ని పట్టుకొచ్చేస్తుంది, takes ore particles, okay, to the surface, whereas, okay, what will happen beta, whereas impurities ఏమైంది beta, they have get a wetting property, no, they'll settle down, okay, whereas impurities what beta, here settle at the bottom, impurities settle at the bottom, right? So next, froth is separated froth is separated and washed, okay, and washed to get ore particles, ఓర్ ని సెపరేట్ చేసి వాష్ చేయడం జరుగుతుంది ఓర్ పార్టికల్స్ ని తీసుకోవడానికి, రైట్? టు గెట్ ఓర్ పార్టికల్స్. ఓకే, హాయ్ షేర్. Clear? Moving ahead to the next question.
why is helium in the p block? Okay na, even though its configuration is 1s2 1s2 configuration ఉన్నప్పటికీ కూడా హీలియం అనేది ఎందుకు, గుడ్ మార్నింగ్ సత్య, హీలియం అనేది ఎందుకు p block లో ఉన్నది? ఓకే, so as we know that helium has what beta duplet configuration and it is inert in nature, so due to this inert nature it is kept in what beta p block. Okay, so electronic configuration of helium, electronic configuration, configuration of helium, okay, is what beta, is 1s2, is 1s2, which what beta, which indicates that it has a stable electronic configuration, it has a stable electronic configuration, it has a stable electronic configuration, that is what beta, a complete duplet, that is a complete duplet. Complete duplet, okay na, complete duplet configuration అయితే ఉంటుంది. So here what we can say, the p block ends are what beta, end with what beta, group 18, so which is family of inert gases, so inert gases kabatti, so helium has also same like inert in nature, so the p block with the p block ends with, good morning everyone, good morning Krishna, good morning Dhanush, good morning, the p block ends with, the p block ends with group 18, group 18 which has, group 18 which has a family of inert gases, which has a family of inert gases, family of inert gases having stable electronic configuration, having stable electronic configuration. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి బేటా, కంప్లీట్ ఆక్టేట్ ఎక్సెప్ట్ హీలియం అని చెప్పాలి, రైట్, కంప్లీట్ ఆక్టేట్ ఎక్సెప్ట్ హీలియం. హీలియం కాకుండా అన్నింటికి ఏముంటాయి బేటా, 8 ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే ఉంటాయి, రైట్ రైట్. I will Azad, you are not there in yesterday's class at the end, so therefore what is happening beta here, helium is placed with group 18, helium is placed with group 18, therefore helium is placed with what beta, group 18 elements in p block, in p block, okay, what with group 18 element p block due to its what beta, stable configuration, due to its what, due to its stable electronic configuration, due to its stable electronic configuration.
వస్తుందనా ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడ కూడా చెప్తా ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఇందులో కూడా చెప్తా ఇప్పుడు ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ చెప్తా ఈ సెషన్లో రైట్ డ్యూ టు ఇట్స్ వాట్ బెటర్ స్టేబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈవెన్ దో what its last electron enters into S subshell enters into good morning Ananya S subshell right S subshell లో ఎంటర్ చేసినప్పుడు కూడా ఏమవుతుంది సో it is what beta it will be in the P block. Good morning, Lakshmikant. How many are there? 18 were there, only 16 likes. Why is it so? Good morning, Riddles Raja and all. ఆ క్వశ్చన్ ఉంది నాన్న నెక్స్ట్ మేబీ అప్కమింగ్ క్వశ్చన్స్లో లైక్ దీని తర్వాత వచ్చే క్వశ్చన్ కాకుండా దాని తర్వాత క్వశ్చన్ అదే ఆజాద్ నెక్స్ట్ కమింగ్ క్వశ్చన్స్లో ఉన్నాయి ఆ క్వశ్చన్స్ అన్ని రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ ద యూజెస్ ఆఫ్ నానోట్యూబ్స్ యొక్క యూజెస్ రాయమని అడుగుతా ఉన్నారు ఓకే సో నానోట్యూబ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ వాట్ బెటర్ మాలిక్యులర్ వైర్స్ ఓకేనా మాలిక్యులర్ వైర్స్ ఓకే నానోట్యూబ్స్ యూజ్డ్ యాజ్ nanotubes are used as molecule wires nanotubes used as what beta molecule wires right so ikkada endante in integrated circuits nanotubes are used to connect the connect the components together nanotubes used to connect the components together right ఇది కంపోనెంట్స్ ని ఒక దగ్గర కలపడానికి ట్రై చేస్తా ఉంది ఓకే సో నెక్స్ట్ వాట్ బెటా nanotubes are used to insert biomolecules into the single cell okay hello Lasia good morning right moving ahead to the next question why does the electron enters to the 4s after filling the 3p orbital but not into the 3d okay na so again endante man mamuluga 4s subshell lo anedi like what beta low energy level comparatively 3d okay na so mamuluga n plus l rule prakaram velte 4s 3d n plus l rule prakaram velte beta
ఇది n+l ప్రకారం ఏమవుతుంది 4+1 ఏమవుతుందన్న 5 అవుతా ఉంది. ఓకేనా, ఇక్కడ 3D ఏమవుతుంది బేటా 3+2 కూడా 5 అవుతా ఉంది. సో రెండు 5 అవుతున్నాయి. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ఎస్ ఆఫ్ షెల్ అనేది లో ఎనర్జీ, ఓకే, అండ్ డి అనేది హై ఎనర్జీ లెవెల్ కాబట్టి, ఓకే, దట్స్ వై ఎస్ ఆజాద్, రైట్. ఇక్కడ ఏంది మనకి వాట్ యూ కెన్ సే ద 4s ఆర్బిటాల్ హ్యాస్ what beta lower energy than 3D orbital, lower energy than 3D orbital, right. So according to which rule beta Hubble principle ఏమైతుంది, electrons enters into lower energy level. According to Hubble principle, electrons enters into lower energy level. Okay, according to what beta, the Hubble principle, according to the Hubble principle, electrons fill orbitals in what beta, increasing energy order, orbitals in increasing energy order. ఆర్బిటాల్స్ ఏం చేస్తున్నాయినా ఇంక్రీజింగ్ ఎనర్జీ ఆర్డర్లో చేయడం జరుగుతుంది. మేకింగ్ ద 4s ఆర్బిటాల్, making the 4s orbital fill before 3D orbital. Fill before what beta 3D orbital. ఓకేనా, 3D ఆర్బిటాల్ కంటే ముందు ఫిల్ అవడానికి రీజన్ అది. క్లియర్? ఓకే 3p. ఇది కూడా అంతే బేటా. 3p అంటే ఏమవుతుంది, సో సారీ ఐ మేడ్ ఎ మిస్టేక్ హియర్, సింపుల్ థింగ్. 4s కదా, 4s ప్రకారం n+l రూల్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందన్న, n వచ్చేసి 4, s is 0. ఓకేనా, సో ఇట్ విల్ బి 4. సో 3p ఏమవుతుంది, 3+1 what beta హియర్ 4, అది ఎస్కి 0 మర్చిపోయా నేను. ఓకేనా, మర్చిపోవడం కాదు, అట్లా సింపుల్గా చిన్న మిస్టేక్ చేసేసా చూసుకోకుండా. క్లియర్నా? ఇది కూడా 3D కాదు, ఇది కూడా 3pఏ. రైట్, క్లియర్ బేటా? మూవింగ్ అహెడ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రైట్ ద యూజెస్ ఆఫ్ గ్రాఫైట్. సో గ్రాఫైట్ యొక్క యూజెస్ అడుగుతా ఉన్నాడు. ఓకేనా, సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ అ లూబ్రికెంట్, యూజ్డ్ యాజ్ what beta, lubricant. Okay, next what beta, used as electrodes. Okay na, or used in making electrodes, used in making electrodes, for what beta,
యూజ్డ్ ఇన్ మేకింగ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ సరిపోతుంది, ఎందుకంటే అన్నిట్లో ఎలక్ట్రాలసిస్ ప్రాసెస్లో యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి, రైట్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూజ్డ్ ఇన్ పెన్సిల్స్, యూజ్డ్ ఇన్ పెన్సిల్స్, పెన్సిల్స్లో కూడా యూజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకే, యూజ్డ్ యాజ్ అ మోడరేటర్ in what beta? Nuclear reactors. Okay now, in nuclear reactors, nuclear reactors, used as a moderator in nuclear reactors, right? So this is the answer for the question. Clear? Chalo, moving ahead to the next question. Write the uses of ethanol, ethanol and alcohol అంటాం దీన్ని, ఆల్కహాల్ యొక్క యూజెస్ అని అడుగుతా ఉన్నాడు. ఓకేనా, ethanol is used as fuel beta, ethanol is used as fuel, ethanol is used as a fuel. Okay, and it is also beta, it is also used as a solvent in industries. Okay now, it is also used as a solvent in industries for paints, for paints, one beta, varnishes, varnishes and perfumes, and perfumes, right. And next word here, used in medicines, used in medicines. Okay, medicines like cough syrup, cough syrups, and what beta, an antiseptic, an antiseptic. Okay, tincture of iodine అంటే దాంట్లో యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా, and it is used as active ingredient, used in beta, not as, used in, లేదంటే ఇట్లా రాద్దాం. ఓకే, as the active ingredient, active ingredient, active ingredient in alcoholic beverages, in alcoholic beverages, active ingredient in alcoholic beverages, right. This is the answer. డెఫినెట్లీ బేటా, బోర్స్ మోడల్ ఏం లేదురా, చాలా ఈజీ నా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానులే, నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్, సో లిస్ట్ అవుట్ ద మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ టు ఎక్స్పెరిమెంట్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఎస్టరిఫికేషన్, ఎస్టరిఫికేషన్ రియాక్షన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి మెటీరియల్స్ ఏంటి. సో రిక్వైర్డ్ మెటీరియల్స్, రిక్వైర్డ్ మెటీరియల్స్ ఫర్ esterification, for esterification. రిక్వైర్డ్ మెటీరియల్స్ ఫర్ వాట్ బెటా, esterification. ఎస్టరిఫికేషన్కి కావాల్సినటువంటి రిక్వైర్డ్ మెటీరియల్స్ ఏంటి. ఫస్ట్ ఏం బెటా, ఇథనాల్ కావాలి, ఇథనాల్. ఓకే, ఇథనాల్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ఆల్కహాల్ నానా, ఆల్కహాల్ కదా, ఆల్కహాలే, రైట్. సో నెక్స్ట్ ఏంటన్నా, యాసిటిక్ యాసిడ్. ఓకేనా, యాసిటిక్ యాసిడ్ అంటే ఏందన్నా, వినిగర్. ఇదేంటిది, వినిగర్ కదా, వినిగర్. ఓకే, ఎస్టిక్ యాసిడ్, వినిగర్. అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ బెటా, కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్,
కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏందన్నా టెస్ట్ ట్యూబ్. ఓకే, డ్రాపర్ కావాలి. ఓకే, అండ్ వాట్ బెటా బీకర్ కూడా కావాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బీకర్ కావాలి, వాటర్ బాత్ కూడా కావాలి, అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ బెటా హియర్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ నెక్స్ట్ బర్నర్ కూడా కావాలి. ఓకే, క్లియర్? Is this clear? Next question beta, moving to the next question. Why do we use antacids in our day to day life? Okay, now why do we use antacids in our daily life or day to day life, and write their nature. వాటి యొక్క నేచర్ ఏంటి అని అడగడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, సో antacids are used to neutralize excess acid in the stomach. Okay, antacids ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామన్నా పెయిన్ రిలీఫ్ కోసం యూజ్ చేస్తా ఉన్నాము. యాంటాసిడ్స్ ఓకే న్యూట్రలైజెస్ యూజ్డ్ టు న్యూట్రలైజ్ excess acid in stomach. Okay, to get relief from what beta acidity and indigestion. Acidity and what Telugu status, what I have to explain? Indigestion నుంచి వచ్చేటువంటి స్టమక్ పెయిన్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి యాంటాసిడ్స్ అయితే యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో హియర్ వాట్ ఈస్ ద నేచర్ హియర్? నేచర్ ఆఫ్ యాంటాసిడ్స్ ఈజ్ బెటర్ బేసిక్. ఓకేనా, నేచర్ ఆఫ్ యాంటాసిడ్ is what beta is R andam R basic. Okay, example ఏందన్నా example magnesium like magnesium hydroxide. So this is orbital, this is also nothing but milk of magnesia. దీన్నే మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా అంటాం. మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ వాట్ బెటా సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్. సో బేకింగ్ సోడా, డైరెక్ట్ బేకింగ్ సోడా అని రాయండి, సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ అవసరం లేదు. బేకింగ్ సోడా ఈజ్ ఆల్సో యూజ్డ్ యాజ్ వాట్ బెటా baking soda is also used as antacid. It will form sodium ethoxide, right? Excuse, right? Clear ana? Next, question చూడండి. Mention the application of thermite process in our daily life. Okay, application of thermite reaction in daily life. What are the application beta? Applications of thermite reactions in daily life. So daily life లో అప్లికేషన్స్ ఏంటి, మరి థర్మైట్ రియాక్షన్స్ యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏంటి? ఓకేనా,
Yeah, okay, here what beta, to join the railway tracks, okay, to join the railway tracks. To join the railway tracks, and what beta, to join cracked machine parts. To join cracked machine parts. To join cracked machine parts, right? This is what beta answer for the question. Yeah, you can use it for CBSE also, no problem. Right? So next question. Next question చూసినట్లయితే, write the molecular formula of common salt and baking soda. Okay na? Write the molecular formula of common salt and baking soda are widely used at home. Okay na? Widely used at home. So మన ఇంట్లలో యూజ్ చేసేటువంటి ఓకే కామన్ సాల్ట్ అండ్ బేకింగ్ సోడా యొక్క ఫార్ములాస్ రాయమని చెప్తా ఉన్నారు. సో కామన్ సాల్ట్ వాట్ బెటా, మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఆఫ్ molecular formula of common salt. Common salt ఏందనేది NaCl రా, sodium chloride. This is what beta, sodium chloride. NaCl will say sodium chloride. Sodium chloride, right? So next what beta, baking soda. NaHCO3. NaHCO3, sodium hydrogen carbonate. Sodium hydrogen carbonate. This is what beta, sodium hydrogen carbonate. Okay, this is the answer for the question. Okay, next question we'll see. Write any two daily life uses of baking soda. Baking soda యొక్క two daily life uses అయితే అడుగుతా ఉన్నారు. ఓకేనా? ఓకే, సో వాట్ వీ కెన్ సే బెటా, used as antacid, used as, baking soda is used as, okay, ఇట్లా రాదా, baking soda is used as, baking soda is used as what beta, antacid. Baking soda is used as antacid. Okay, next it is used in what beta, soda acid fire extinguishers. Soda acid fire extinguishers. Soda acid fire extinguishers. Soda acid fire extinguishers. Okay, and what beta, like it is used as mild అనొచ్చు, weak అనొచ్చు, okay, less అనొచ్చు, mild antiseptic. Okay, next used to prepare baking powder. ఈ 4లో A2 రాసినా సరిపోతుంది నాన్న, A2 రాసినా కూడా సరిపోతుంది. 4లో A2 రాసినా కూడా సరిపోతుంది, రైట్? వాట్ ఆన్సర్? ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఓన్లీ, నో తెలుగు స్టేటస్.
రైట్. సో ఇక్కడ ఏంది మనకి బేకింగ్ సోడాని యాంటాసిడ్ లా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది, which is used in what beta soda acid fire extinguishers, and which is used as mild antiseptic, and which is used in the preparation of baking powder preparation లో కూడా యూజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్. రైట్. Moving ahead to the next question. What would happen if chemical equation is not balanced? Chemical equation balance కాకపోతే ఏమవుతుంది బేటా? It does not obey law of conservation of mass. Law of conservation of mass ని yeah, we'll get to full marks. We'll get to full marks. Akshaya. Rider star is back. Okay. Right. So like it does not obey the law of conservation of mass. Law of conservation of mass ni obey cheyadu, and it will not give correct information. It will not give correct information about what beta the reactants and products. Okay. So an unbalanced chemical equation, chemical equation, okay, violates the law of conservation of mass. Violates the violates the law of conservation of mass. Law of conservation of mass. It violates the law of conservation of mass. Okay, which states what beta mass cannot be created or destroyed? Cannot be created or destroyed in a what beta? In a chemical reaction. In a chemical reaction. Okay. So next what beta? It also give incorrect information. It also give incorrect information about reactants and products. What యొక్క reactants యొక్క products reactants యొక్క information అనేది ప్రాపర్ గా ఇవ్వదు. About reactants and products. Okay, it will not proper information about reactants and products. Clear? Right beta? Clear na? Okay, moving to the next question. List out the materials required experiment that reaction of acids with metals. Okay na? So materials ఏమేమి అవసరం అవుతున్నాయి యాసిడ్స్ అనేది రియాక్ట్ అవ్వడానికి. ఓకే, సో రిక్వైర్డ్ మెటీరియల్స్ ఓకే యాసిడ్స్ అనేది బేస్ తో రియాక్ట్ అవ్వడానికి. సో హియర్ వాట్ వి నీడ్ బెటర్ హియర్ dilute hydrochloric acid or dilute sulfuric acid. Dilute sulfuric acid అయినా పర్లేదు. రైట్. సో నెక్స్ట్ ఏంటన్నా ఇక్కడ జింక్ గ్రాన్యూల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటన్నా టెస్ట్ ట్యూబ్.
test tube. Okay, so next, delivery tube, soap water, and next what beta, matchstick, burning matchstick, okay, next cork, okay now, and stand. These all are what beta required material for the experiment. Right? Okay. Next question. What is neutralization reaction? Give an example. What is neutralization reaction? Give an example. Neutralization reaction ante enti daniki example ivamani aduta unnadu. Okay na. What is neutralization reaction beta? A reaction, a chemical reaction in which an acid react. Acid ఏమైతుంది బేటా బేస్ తో రియాక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా, an acid react with base to form salt and water. ఓకేనా, యాసిడ్ అనేది ఏమిస్తుంది బేటా బేస్ తో రియాక్ట్ అయిపోయి మనకి సాల్ట్ అండ్ వాటర్ ని ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఇక్కడ ఏందన్న యాసిడ్ వచ్చేసి బేస్ తో రియాక్ట్ అవుతుంది వచ్చేసి మనకి ఏమవుతుందన్న సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్ అయితే వస్తుంది. సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్ అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్. సో ఇక్కడ మనకి యాసిడ్ ఏందన్నా హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ తీసుకోండి, బేస్ ఏందన్నా సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ తీసుకోండి. ఓకేనా. సో వాట్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ బెటా, ఇట్ విల్ ఫార్మ్ సోడియం క్లోరైడ్ సాల్ట్. ఓకేనా, సోడియం క్లోరైడ్ సాల్ట్ ని ఇస్తూ ఉంది NaCl, యాజ్ వెల్ యాజ్ బెటా వాటర్ H2O ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. రైట్, క్లియర్. Next question. What are amphoteric oxides? Give an example. So, okay, now what are amphoteric oxides? Give an example. Amphoteric oxide ante endana, so an oxide which react with what beta both acid and base. Okay, acid and base తో రియాక్ట్ అయితే ఉంటే వాటిని ఏమంటున్నా amphoteric oxides అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకే, the oxides which react with what beta both acid as well as and base. Such oxides are called what beta antacids. Sorry, amphoteric oxides. Such oxides are called amphoteric oxides. Okay, example చూడండి అన్న. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఏంటన్నా ఇక్కడ మనకేమొస్తుంది, ఇక్కడ అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ Al2O3 అండ్ వాట్ బెటా జింక్ ఆక్సైడ్ ZnO, జింక్ ఆక్సైడ్ని ఏమంటున్నాను మనము, what do we call? Amphoteric oxides. Okay, moving ahead to the next question. Write two reactions of acids with carbonates and metal hydrogen carbonate. Okay na, acids అనేది ఓకే ఆ కార్బోనేట్ తో అండ్ మెటల్ హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్, సోడియం లైక్ మెటల్ హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ అంటే మెటల్ బైకార్బోనేట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే
like reaction of acid with carbonate. Reaction of acid with carbonates. ఓకే, కార్బోనేట్స్. ఓకేనా? సో కార్బోనేట్స్ రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటే ఏమవుతుంది? ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి కాల్షియం కార్బోనేట్ CaCO3 ఓకే, అపాన్ రియాక్టింగ్ విత్ వాట్ బెటా హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అనుకుందాం. సో వాట్ ఇట్ విల్ ఫామ్ బెటా? ఇట్ విల్ ఫామ్ సాల్ట్, వాటర్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అయితే ఇస్తుంది. ఓకేనా? సాల్ట్, కాల్షియం క్లోరైడ్, ఓకే, వాటర్ and carbon dioxide will be formed. So calcium, carbon, 3 oxygens, hydrochloric acid, 2 HCl. This is 2 HCl. Okay, now this is the reaction with what beta? Calcium carbonate. Okay, now next what? Reaction with metal hydrogen carbonate. Okay, now reaction of acid with metal hydrogen carbonate. Metal hydrogen carbonate తో రియాక్ట్ అవుతే ఎట్లా ఉంటుంది? ఓకేనా? సో మెటల్ హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ అంటే ఏం బేటా? మనకి మెటల్ బైకార్బోనేట్ అని కూడా చెప్తా ఉంటాము. సో దట్ ఈస్ వాట్ బేటా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యావ్ టేకెన్ NaHCO3. దిస్ ఈస్ వాట్ బేటా? మెటల్ హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్. ఓకే, బేకింగ్ సోడా అంటాం దీన్ని. Okay, so how it is reacting beta? It is reacting with hydrochloric acid. As usual, we have taken with hydrochloric acid. So what it will form beta? It will form sodium chloride as a salt. Okay, sodium chloride as a salt. And what it will form beta? It will form as usual water and carbon dioxide. So ఇక్కడ సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే యాసిడ్ వచ్చేసి, ఓకే, యాసిడ్ వచ్చేసి ఏందన్నా ఇక్కడ మెటల్ కార్బోనేట్ కానీ మెటల్ హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ కానీ రియాక్ట్ అయితే ఏమవుతుందని ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుందని ఇక్కడ సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్ ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏదైనా కూడా అదే వస్తుంది. ఓకేనా? ఓకే డాక్టర్, ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్ ఉంటే నో ప్రాబ్లం, యూ విల్ రైట్ నా డెఫినెట్లీ. క్లియర్? షల్ వి మూవ్ అహెడ్ బేటా? చాణిక్య, గుడ్ మార్నింగ్, న్యూ జాయినింగ్, వెల్కమ్ టు వేదాంతు తెలుగు 8th, 9th, 10th. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో సొల్యూషన్ ఎక్స్ టర్న్డ్ బ్లూ లిట్మస్ టు ద రెడ్. ఎక్స్ అనేది బ్లూ టు రెడ్ అంటే యాసిడ్ బేటా. ఓకేనా? సో వైట్ అండ్ రెడ్ టు బ్లూ అంటే బేస్. ఓకేనా? రెడ్ టు బ్లూ అంటే బేస్. ఓకేనా? గుడ్ మార్నింగ్ బేటా. సో ఎక్స్ టర్న్ బ్లూ టు రెడ్ అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ యాసిడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం బేట ఇక్కడ వైట్ అండ్ రెడ్ టు బ్లూ అంటే ఏంటన్నా ఇది బేస్. ఇది ఏంటన్నా ఇది బేస్. ఓకేనా? ఇది బేస్. ఓకేనా? రెడ్ టు బ్లూ టర్న్ ఏంటంటే అది బేస్డ్. టోటల్ 40 బేటా, టోటల్ 40 క్వశ్చన్స్ ఆజాద్, రైట్? సో వాట్ ప్రోడక్ట్స్ కుడ్ బి ఫార్మ్డ్ వెన్ X and Y ఆర్ మిక్స్డ్? ఓకేనా? what products could be formed when X and Y are mixed? So X and Y కలిసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఓకేనా? సో when X and Y are mixed, so like when X and Y are reacted, when X and Y are mixed, just give me a minute. Right? Sorry, X and Y are mixed. Okay, when X and Y are mixed, it forms what beta? It forms, okay, salt and water. Salt and water
water. Okay, as a result of neutralization, as a result of neutralization, as a result of neutralization. Okay, next ఏంటన్నా ఇక్కడ which gas is released when we put magnesium pieces in solution X. Okay na, so which gas? Okay, when like when we mix a solution magnesium gas, as X is what beta, as X is acid, it produces hydrogen gas with a hydrogen gas with magnesium, hydrogen gas with magnesium. Okay na, hydrogen gas ni release చేయడం జరుగుతుంది. So here what we can say, H2 gas is released అని రాయండి. H2 gas is released. Will any chemical reaction takes place when zinc pieces are put in solution Y? So solution Y లో ఓకే జింక్ పీసెస్ పెడితే ఏమవుతా ఉంది? Yes, so C beta, like when, okay, as Y is basic in nature, as Y is basic in nature, okay, it react with what beta, zinc, okay na, zinc to produce salt and hydrogen gas, salt and hydrogen gas. Okay, so note, you should remember, note, if Y is strong, if Y is strong base, otherwise no reaction. Okay, next D చూడండి. Which of the above solution contain more hydrogen ions? Which of the above solution contains more hydrogen ions? Obviously X only. Okay now, so here what we can say, solution X contains, solution X contains what beta, more hydrogen ions, contains more hydrogen ions, more hydrogen ions. Okay, as it is acidic, as it is acidic, as it is acidic. Okay na, ఇదేందనా, ఇది acidic అవడం వల్ల మోర్ హైడ్రోజన్ అయాన్స్ ని రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. Okay, next, moving ahead to the next question. Okay, what are the uses of plaster of Paris? Plaster of Paris యొక్క uses ఏంటి? So what are the uses of plaster of Paris? Okay, so plaster of Paris యొక్క uses ఏంటన్నా, it is used by the doctors. గట్ట భవాని చెప్పడం జరిగిన నా సూపర్ 30 క్వశ్చన్స్ అని ఒకసారి, ఏపీ అయితే గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్ అని ఒకసారి. ఓకే, కార్బన్ కాంపౌండ్స్కి టీఎస్ బోర్డ్కి సెపరేట్ చేశాను, ఏపీ బోర్డ్కి సెపరేట్ చేశాను, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అని. ఓకేనా, ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్, plaster of Paris, okay, is used by the doctors, is used by the doctors. Okay now, to settle the factor, to settle the fractured bones, okay, it is used in decoration items, used in decoration items.
It is used in what beta? Decoration items. Okay. Right. So it is used to make toys. It is used in making toys. And next word beta, used in making toys, as well as what we can say here. Okay, it is like used in making toys, and it is used to make surfaces smooth. It is used to make surfaces smooth. Used to make surfaces smooth. Surfaces smooth, right? This is the answer for the question, right? So next, what value of pH in the mouth leads to tooth decay and why? What value? So if it is less than 5.5, what we can say better here? So that will become what better? Tooth decay. So tooth decay starts when the pH of the mouth is lower than 5.5. Okay, so tooth decay starts when the pH of the mouth is lower than 5.5. So pH of the mouth అనేది 5.5 కంటే తక్కువైనప్పుడు ఏమవుతుందన్న ఇక్కడ మనకి టూత్ డికే అనేది స్టార్ట్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. 5.5 కంటే తక్కువైతే టూత్ డికే. సో బికాస్ 5.5 అనేది లైక్ ఎస్టిక్ ఓన్లీ, అంటే 5.5 కంటే తక్కువైతే మోర్ ఎస్టిక్ అయితే ఉంటుంది కాబట్టి ఎస్టిక్ కాబట్టి 5.5. ఓకే, so what we know better, we know that tooth enamel is made up of what better? Calcium phosphate. It is the hardest substance in the body. Okay now, right? What we can say here, tooth enamel what beta is made of what beta? Calcium phosphate. Tooth enamel is made of what beta? Calcium phosphate. Okay, is the hardest substance in the body. Is the hardest substance in the body. Is the hardest substance in the body, right? But also what beta? It will corrode. Okay now, so it does not dissolve in water. It does not dissolve in water. So water lo dissolve avadu. Okay, but what beta? But it is corroded. When the pH when the pH in the mouth is below 5.5. When the pH in the mouth is below 5.5. Yeah, it is also known as hydroxyapatite. Beta. So y అని కూడా అడగడం జరిగింది కాబట్టి, so what we have to do beta? Calcium apatite అనొచ్చు, calcium phosphate అని కూడా అనొచ్చు beta. No problem. Okay, so here what is happening here? Bacteria present in the mouth produces what beta? Acids by degradation.
By what beta? Degradation. By degradation of sugar and food particles. Degradation of sugar and what beta? And food particles remaining in the mouth. Remaining in the mouth. Remaining in the mouth. Right, this is what beta? Tooth decay. This is tooth decay, right? Clear? Next question. Explain Hund's rule with an example. Hund's rule ni example to explain చేయమని అడిగిండు. ఓకేనా? Hi Saket. Okay, good morning beta. So according to Hund's rule, what beta? According to Hund's rule, so pairing of electron starts when, okay, all the equal energy orbitals are singly occupied. Okay now, right? So here according to Hund's rule, according to Hund's rule, according to Hund's rule, okay, electron pairing in orbitals, electron pairing in orbitals, electron pairing in orbitals starts only when, okay, all available empty orbitals, all available empty orbitals, all available empty orbitals, okay, of the same energy are, of the same energy are what beta? Singly occupied. Singly occupied. Good morning beta. Singly occupied. Okay, equal energy కలిగినటువంటి ఆర్బిటాల్స్ అన్ని ఒక్కొక్కటిగా ఫిల్ అయిన తర్వాత, so what will do beta? With the like the pairing will start. Okay na. So next here if you take an example, okay, example చూడండి. Example, the configuration of carbon atom, the configuration of carbon atom so carbon atom అంటే ఏందన్నా z is equal 6 కదా, is 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p2 ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ the first electron goes into 1s and 2s orbitals. Okay now the first electron goes into the first electron goes into what beta? The 1s and 2s orbital, the 1s and 2s orbital, 1s and 2s orbitals. Okay now, so next what beta? Next, okay, the first electron, okay, first electron అనే కంటే కూడా first 4 electrons అందాం. First 4 electrons goes into 1s and 2s orbitals. The next 2 electrons what beta? Goes into the next
the next four the next the next four electrons the next four electrons sorry next two ఏ కదా ఫస్ట్ 4 అయిపోయినాయి నెక్స్ట్ 2 electrons what beta go into 2px and 2py orbitals go into 2px and 2py orbitals go into 2px and 2py orbitals 2py orbitals సో ఇక్కడ ఏమవుతుందని ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి ఓకే ఇదేందనేది 1s2 ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇదేందనేది 2s2 నానా ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇదేందన్నా 2px 2py అండ్ 2pz ఓకేనా సో ఇక్కడ 1 ఎలక్ట్రాన్ మాత్రమే ఆక్యుపై అవ్వడం జరుగుతుంది 2px1 అండ్ 2py1 అనేది జరుగుతుంది బట్ దే డు నాట్ పేర్ ఇన్ 2px ఆర్బిటాల్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు సే బట్ they do not pair in 2px orbital pair in 2px orbital but they do not pair in 2px orbital right clear so next moving ahead to the next question right next question beta the electronic configuration of sodium is 1s2 2s2 2px 3s1 okay what information that it gives okay na so ikkada anni calculate cheyan beta 2 2 4 6 10 11 okay na so atomic number is what beta 11 so first thing what beta its atomic number is 11 its atomic number is 11 okay na its atomic number is 11 okay so point wise raskuta bodam okay second one what beta okay so last electron ekkada enter ayindana 3s1 ante it is what beta it is s block element it is s block element it is what beta s block element okay next third one chudandi okay third one chudandi what is third point okay so what we can say so last electron ekkada undi beta third period lo undi kabatti it is in the third period so third shell kabatti it is in the third period it is in the third period it is in the third period okay next fourth chudandi beta ikkada a group lo undana only valence electron 1 kabatti it is in the first group okay na it is in the first group it is in the first group right so inka em cheppochu ante valence electron 1 kabatti its valency is 1 okay na its valency is 1 its valency is what beta 1 okay na so next chudandi number of valence electrons are what beta number of valence electrons are 1 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 so next time cheppochu ikkada next chudandi what we can say more than that so okate lose aitadi kabatti it can form unipositive ion okay it can form unipositive ion it can form ఒక ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ అయితే యూనిపాజిటివ్ అయాన్ ఫామ్ చేస్తుంది యూనిపాజిటివ్ అయాన్ ఇట్ కెన్ ఫామ్ యూనిపాజిటివ్ అయాన్ ఓకే సో నెక్స్ట్ వాట్ బేటా యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ అయాన్స్ నా ఓకే ఇట్ కెన్ ఫామ్ అయానిక్ బాండ్ it can form ionic bond ని కూడా ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ వాట్ బేటా ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటి ఇక్కడ
Moreover, it is in the S block metal. Okay, it is S block and it will form unipositive ion. It is a metal. It is a metal. Finally, what beta? It is sodium. It is sodium element. It is sodium element. So this is the answer, right? Clear beta? Is that clear, everyone? Next, name the principle which says orbital can hold only 2 electrons and explain. Okay na? సో ఏ ప్రిన్సిపల్ అనేది ఆర్బిటాల్ అనేది 2 ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే హోల్డ్ చేస్తుంది అని చెప్పి చెప్తా ఉంది. సో హియర్ వాట్ బెటా పౌలీస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్. ఓకే, what beta here? Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle. Okay, so according to this principle, what will happen beta? No two electrons. No two electrons. Okay, in an orbital. In an orbital can have all 4 quantum numbers same. All 4 quantum numbers same. All 4 quantum numbers same. Okay, so next it says there is a chance. It says there is a chance to hold only 2 electrons. To hold only 2 electrons. Only 2. It says to hold only 2 electrons. Okay, one rotate in clockwise direction. One rotates in what beta? One rotates in clockwise direction. Clockwise and in beta manaki place of direction, and other rotates in anti-clockwise direction. Rotates in anti-clockwise. So that is what beta? Minus of direction. This is the answer for the question. This is the answer for the question. Okay, next question. Next, okay, write the octet rule. So write the octet rule. How does Mg12, so magnesium 12, get stability while reacting with chlorine as per this rule? Okay na? So octet rule endi beta manaki first vachesi octet rule. Okay, octet rule. Okay, so what we can say, the atoms of element tend to undergo chemical changes. The atoms of elements tend to undergo chemical changes. That help to
that help to what beta leave their atoms, leave their atoms, that helps to leave their atoms with 8 outer shell electrons, with 8 outer shell electrons, 8 outer shell electrons తోటి ఓకే ఫిల్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో నెక్స్ట్ వాట్ బెటా మెగ్నీషియం. ఓకే మెగ్నీషియం ఆటమ్, మెగ్నీషియం ఆటమ్ ఏం చేస్తుందన్న ఎంజీ అంటే 12 కదా. సో ఇది 12 అంటే ఏమవుతుందన్న 282 కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటా ఉంది. 282 కాన్ఫిగరేషన్ అంటే దీస్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయినాయి అనుకోండి ఏమైతే బెటా ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. సో ఇట్ లూజెస్ వాట్ బెటా ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది రైట్. సో మెగ్నీషియం ఆటమ్ వాట్ బెటా loses 2 electrons, and get 8 electrons in outermost shell, and get 8 electrons what beta in outermost shell, okay, when reacting with what beta chlorine, when reacting with chlorine and gets what beta neon configuration, this is the answer for the question. Right. So next question, moving ahead to the next question. So observe given table and answer the following question. So observe the given table and answer the following question. Okay now. So first what beta mention the divalent element name. Okay now. Divalent element name mention చేయమని అడిగినాడు. ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి సో వీటన్నిటిలో ఏంటి బెటా సెకండ్ సీరియల్ నెంబర్ 2లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్ ఏంటి బెటా 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 అండ్ 4s2. సో టోటల్ హౌ మెనీ ఆర్ బెటా 10 ప్లస్ 4 10 20 ఉన్నాయి కదా. సో 20లో లాస్ట్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి లాస్ట్ షెల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే ఉండడం జరిగింది కదా. సో ఇట్ ఈస్ వాట్ బెటా డైవాలెంట్. ఓకేనా. సో హియర్ లైక్ ఫస్ట్ వన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ లేదంటే డైరెక్ట్ కాల్షియం 20 అంటే కాల్షియం బెటా కాల్షియం విత్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఓకే 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 okay is divalent. Okay, name the element belongs to third period and 5th A group. ఒక థర్డ్ పీరియడ్ అండ్ 5th A గ్రూప్ అడిగినాడు కదా. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఇదేంది బెటా ఇది థర్డ్ పీరియడే. ఓకే సో ఇది కూడా థర్డ్ పీరియడే. ఓకే బట్ ఇక్కడ ఏంటి మనకి 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా లాస్ట్ సెల్లో. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ వాట్ బెటా దట్ ఈస్ ఇన్ ద 5th పీరియడ్. ఓకేనా. థర్డ్ పీరియడ్ 5th పీరియడ్ 5th గ్రూప్ అండ్ థర్డ్ పీరియడ్. ఓకే సో 15 కదా 15. సో ఫాస్ఫరస్ with electronic configuration what beta 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 okay na. So is in third period and 5th group, is in third period and 5th A group, 5th A group is in third period and 5th A group, right. Next question beta
Right. Why do valence electrons involved in bond formation than electrons of inner shells? Okay na. Valence electrons ఏమైతుందంటే బెట మనకి న్యూక్లియస్ కి దూరం ఉండడం వల్ల so when the two when other element is coming closer to this, what will happen beta? So these outer shell electrons are like try to pull by the nucleus of other elements. Manasa, good morning. You can ready Azad. Okay. So here what we can say, when two atoms okay, come sufficiently close together, okay, the valence electrons of what beta, each atom experiences what beta, the attractive force of the nucleus in the other atom. Okay now. Yes, important only. Free final ki important. Free final ga annual good important. So the nucleus and the electrons in the inner shell remain unaffected when atoms come close together. Atoms అన్నది ఒకదాని దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది బేటా? So they remain unaffected. Okay now. So the electrons in the outer shell, in outermost shell of an atom, okay now, outermost shell of an atom get affected. Okay now. So next ఏంటంటే thus okay, electrons in valence shell thus electrons in what beta, valence shell, okay, are responsible for the formation of bond between atoms. So this is the answer for the question. చేశానన్నా, డెఫినెట్గా సెండ్ చేస్తాను, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ పౌలిస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్తో పౌలిస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అడుగుతా ఉన్నారు. సో ఇక్కడ ఏం పెట్టాం, మనకి నో టూ ఎలక్ట్రాన్స్, ఇక్కడ ఏ టూ ఎలక్ట్రాన్స్కి సేమ్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ అనేది ఉండదు. ఓకేనా? ఇన్ అన్ atom can have what beta, the same set of 4 quantum numbers.
ఇవి అవేరా సేమ్ సెట్ ఆఫ్ 4 quantum numbers. 4 quantum numbers. Same set of 4 quantum numbers. Okay now. Quantum numbers అయితే ఉండవు. Okay now. You can see example. So as it 2 marks, just write a simple example. Okay. If you take in 1s orbital, 1s orbital తీసుకుందాం అనుకోండి. If you take in 1s orbital, okay, one electron will have quantum numbers. One electron will have what beta? Quantum numbers will have quantum numbers. N is equals to what beta? N is equals to ఏమైతారా 1s కాబట్టి 1 ఉంటుంది. ఓకే, L is equals to 0, M is equals to 0 and S is equals to plus of, right? S is equals to plus of. Okay, and the other will have definitely, and the other will have what beta? N is equals to 1, L is equals to 0, M is equals to 0 and S is equals to what beta? Minus of. Okay, this is the change. Okay, right, next question. హాఫ్ బౌ ప్రిన్సిపల్ గురించి అడుగుతా ఉన్నాడు. ఎక్స్ప్లెయిన్ హాఫ్ బౌ ప్రిన్సిపల్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం బెటర్, మనకి ఫస్ట్ తెలుసు కదా, లోయర్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఆర్బిటాల్స్ ఫస్ట్ ఫిల్ అయిన తర్వాత, ఎస్ ధనశ్రీ నేను చెప్దాం నాన్న, లోయర్ ఎనర్జీ ఆర్బిటాల్స్ ఫస్ట్ ఫిల్ అయిన తర్వాత హైయర్ ఎనర్జీ ఆర్బిటాల్స్ అనేది ఫిల్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఇన్ ద గ్రౌండ్ స్టేట్ the electronic configuration can be built up. The electronic configuration, okay, so can be built up by what beta? Placing electrons in the lowest available, built up by placing electrons in the lowest available orbitals. Lowest available orbitals until the total number of electrons of electrons added is equal to atomic number. Right? So ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏం చేసి పెడతాం, ప్లేసింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద లోయెస్ట్ అవైలబుల్ ఆర్బిటల్. ఫస్ట్ లోయెస్ట్ అవైలబుల్ ఆర్బిటల్స్ పెడతాం. జియా బాబా బ్రూ డెఫినెట్లీ బెటా, రైట్? అవైలబుల్ ఆర్బిటల్స్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్కి వెళ్తుంటాము. లాస్ట్ అటామిక్ నెంబర్, ఓకే, ఈక్వల్ టు అటామిక్ నెంబర్ వచ్చేంత వరకు, రైట్? సో వాట్ యూ కెన్ సే, thus orbitals what beta? Are filled in the order of increasing energy, okay. So next what beta? Here electrons are assigned to orbitals in increasing order of what beta? N plus L value. Okay na? So ఏ ఆర్డర్ ప్రకారం ఫిల్ చేస్తాము? N plus L. ఓకేనా?
Yes, Jagan, you are absolutely correct. Right? Electrons are assigned. Electrons are what beta? Assigned. Yes. Electrons are what beta? Assigned to orbitals in what beta? Increasing order. In increasing order. In increasing order. Okay. Of value of n plus L. N plus L value ప్రకారం ఫిల్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకే, ఫర్ సబ్షెల్స్ with what beta? For subshells with same n plus L value, for subshell with same n plus L value. Okay, now electrons are assigned first to the subshell with lower n. First to the subshell with lower n value. With lower n. Lower n. Okay, now. So this is the answer for the question. That's it. Lower n value. So as you need not to explain more for 2 marks. Right? So next question. The atomic number of an element is 35. Okay. The atomic number of an element is 35. Where would you expect this position of the this element in the periodic table? Y. Okay, now. So ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి electronic configuration. Okay, now. Electronic configuration. What beta ఇక్కడ electronic configuration వచ్చేసి 2 8 18 7. 2 8 18 7. సో 4 periods. ఓకే, ఇదేం బెటర్ మనకి 4th period లో వస్తుంది అండ్ లాస్ట్ 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 7th ఏ గ్రూప్ లో రావడం జరుగుతుంది ఆర్ 17th గ్రూప్. ఓకేనా? సో ఇట్ హ్యాస్ వాట్ బెటా 7 valence electrons. 7 valence electrons. Okay, now. So that's why it is present in the it is present in the 7th A group or 17th group. That's why that's why it is present in the 17th group. 17th group or దీన్ని ఏమంటామంటే 7th A group అంటాం నాన్న. 7th A group. And what beta? So 4 cells ఉన్నాయి కాబట్టి 4th period. 4 cells ఉన్నాయి కాబట్టి 4th period. Okay, now. So this is the answer. Right? Next. Like why were Doberiner and Newlands of what beta? Why were Doberiner and Newlands and Mendeleev are not 100% successful in their classification elements? Why is the modern periodic table relatively better classification? Predict the reason. Okay, now. So ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి all the elements ఉన్నాయి కదా, all the known elements what beta at the time of Doberiner could not be arranged in the form of triads. Okay, now. So ఈ triads లో అరేంజ్ చేయలేకపోయిండు. ఓకే, ఇది 4 marks లో కూడా రావచ్చు. All the known elements at the time of Doberiner, at the time of what beta? Doberiner. At the time of Doberiner, okay, could not be arranged in the form of, could not be
arranged in the form of triads. Arranged in the form of triads. In the form of triads. Could not be arranged in the form of triads. Okay now. So next chudandi, next in beta, Newland's periodic table was restricted to for only 56 elements. Newland's periodic table was restricted only for 56 elements. Restricted only for 56 elements. For 56 elements. Right? Okay. So next word beta, as Mendeleev classification, as Mendeleev's classification is based on atomic mass. Is based on atomic mass. Atomic mass. Okay. So atomic mass kabatti his classification, atomic mass, his classification led to what beta defects. Two defects. Like what? Anomalous pair of elements. What is it? Anomalous ante, so higher mass ఉన్నటువంటి ముందు పెట్టడం, లోయర్ మాస్ ఉన్నప్పుడు తర్వాత పెట్టడం అట్లాంటిదన్న. హై మౌనిక హై. ఓకే, anomalous pair of elements. Okay, and what beta? And dissimilar elements placed together, and dissimilar what beta? Dissimilar elements placed together. Elements placed together. Dissimilar elements placed together. Okay. So here modern periodic table in beta. Modern periodic table. Modern periodic table. Okay. Was prepared on the basis of atomic number. On the basis of atomic number. Modern periodic table was prepared on the basis of atomic number. Okay. So the periods and groups. So the periods and groups are clearly defined. So the periods and groups are clearly defined. So clear ga mention cheyadam jarigindi atomic number kabatti. So there is no anomalous pair. Okay na, clearly defined. Clearly defined. Okay na. Hence Dobereiner. Okay, hence Dobereiner. Newland and Mendeleev classification. Mendeleev classification were not 100%. Classification were not 100% successful. Were not 100% successful. Were not 100% successful. Okay, and groups are like, but modern classification is successful. But modern
classification is successful. More few questions in beta. Modern classification is successful. Modern classification is successful, right? So next, imagine which one of each of the following pairs like size is in size larger with other explain. So x చూడండి, y చూడండి. సో x is బట్ NA and AL, y వచ్చేసి NA and MG plus 2. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి x చూడండి బెట, ఇక్కడ x చూసినట్టయితే సో ఫస్ట్ వన్ వాట్ బెట NA is larger than aluminum. ఓకేనా? NA is larger than aluminum. So sodium is larger than AL. ఎందుకంటే లెఫ్ట్ టు రైట్ ఏమవుతుంది బెట మనకి లార్జర్ సైజ్ దాన్ larger size than what beta aluminum, larger size than aluminum. Okay, second one what beta ikkada, okay, second ఏంటి ఇక్కడ atomic size is gradually decreases from atomic size is gradually decreases from left to right, decreases from what beta left to right in the period, left to right in a period, left to right in a period, right? So next y లో ఏమవుతుంది బెట ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ sodium is larger than larger in size than Mg plus 2, larger in size than Mg plus 2. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఏమవుతుందన్న ఇక్కడ వచ్చేసి డ్యూ టు ఇంక్రీజ్ ఇన్ న్యూక్లియర్ చార్జ్. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే NA ఈజ్ లార్జర్ దాన్ MG NA is larger than MG and MG is larger than MG plus 2 and MG is larger than MG plus 2. That is the answer. Okay, so next represent each of the following molecule using Lewis notation. So first ఏం బెట మనకి కాల్షియం అండ్ క్లోరిన్ టు ఫార్మ్ కాల్షియం క్లోరైడ్. సో మనకి ఏమవుతుంది మనకి వచ్చేసి కాల్షియం దగ్గర ఏముంటాయన్నా 2 electrons ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి క్లోరిన్ చూడండి, క్లోరిన్ దగ్గర ఏముంటాయన్నా మనకి 7 electrons ఉంటాయి. క్లోరిన్ దగ్గర వచ్చేసి 7 electrons ఉంటాయి, రైట్? సో అనదర్ క్లోరిన్ దగ్గర ఏముంటాయి బెట 7 electrons మాత్రమే ఉంటాయి, రైట్? సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే ఈ కాల్షియం ఏం చేస్తుందంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ డొనేట్ చేస్తూ ఉంది, ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ని ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో వాట్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ బెట, ఇట్ విల్ ఫార్మ్ calcium chloride, it will form calcium chloride. Okay, same like here. Okay, or what we can say beta CaCl2, calcium. Okay, so this is what beta Lewis notation. Okay, second one chudandi, second one enti formation of oxygen molecules. Okay, oxygen molecules from atoms. So oxygen దగ్గర ఏమంటే బెట మనకి 6 electrons ఉంటాయి కదా, ఆక్సిజన్ దగ్గర 6 electrons ఉంటాయి, ప్లస్ ఇంకొక ఆక్సిజన్ దగ్గర ఏముంటుందని ఇక్కడ ఇంకొక ఆక్సిజన్ దగ్గర కూడా మనకి 6 electrons అయితే ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా? 6 electrons అయితే ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ దే ఆర్ మ్యూచువల్లీ షేరింగ్ బిట్వీన్ దెమ్, ఇక్కడ మ్యూచువల్గా షేర్ చేసుకుంటూ ఉన్నాయి. సో వాట్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ బెటా, ఇట్ విల్ ఫార్మ్ O double bond O. ఓకేనా? ఆర్ వాట్ వీ కెన్ సే O double bond O, O double bond O. This is the answer for the question. Okay na? So next question, what are the drawbacks of electronic theory of valence? So electronic theory of valence యొక్క drawbacks ఏంటి మీ అందరికీ చాలా బాగా తెలుసు కదా. What are the drawbacks? Okay, for the electronics. So what we can say here, when covalent bond is found between any two atoms, okay now,
So here when covalent bond okay, when covalent bond formed between any two atoms okay, formed between any two atoms okay, irrespective of the nature of the atoms okay, the bond lengths and bond energies are the bond lengths and what beta bond energies. So రెండు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సేమ్ అని ఓకేనా. బాండ్ ఎనర్జీస్ okay are expected to be same are expected to be same okay, but practically it was observed but practically it was what beta observed but practically it was observed that bond lengths and bond energies bond lengths and bond energies what beta are not same when the atoms that form bond when the atoms that form the bond are different bonds are different. This is first drawback okay now. So next what beta this theory what beta fails to explain the shape of molecules shape of molecules this is what beta answer for the question right. Next question write two precautions to prevent the corrosion of metals in your daily life. So daily life lo precautions enti okay first em beta manaki ikkada painting of metals applying paint and rayandi applying paint on metals so metals paina paint apply cheyali. So next what beta by galvanization okay by alloying okay. Next what beta next ఇంకేం చెప్పొచ్చు ఇక్కడ applying oil or grease applying oil or grease. This is the answer for the question okay. So next ఏంటన్నా ఇక్కడ what is allotropy. So allotropy అంటే ఏంటన్నా ఇక్కడ so a compound will have what but the same molecular formula but like same what you can say it exists in different physical forms but it will have what but same chemical properties okay now. So ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే allotropy is a property of an element
Allotropy is a property of an element to exist. To exist in what beta? Different physical forms. Different physical forms, but okay, with like different physical forms, but with okay distinct structures, okay, in the same physical state, in the same physical state, in the same physical state. Example, allotropes of carbon. Okay, so ఇక్కడ ఏమన్నా graphite, diamond, fullerene, nanotubes, etc. Right? So this is our beta answer. Okay, next question. Last question, between a neutral atom and its cations, which has bigger in size? So first in beta, neutral atom has what beta? As neutral atom has bigger in size than its cation. Okay, neutral atom has bigger in size. Neutral atom has bigger in size, okay, than its what beta? Its cation. దాని యొక్క cation కంటే చేసా బోర్స్ మాటలే కదా. I do remember its cation. Okay now. So next what beta? A cation has more protons, and nucleus of the cation and nucleus of the cation okay, attracts the electrons. What it will do beta? Attracts the electrons, okay, in outermost orbital, more in outermost orbital, what beta? More. Right? So what we can say here? Hence the radius of the anion decreases. It means what beta? Size of the anion what beta? Decreases. Right? So what we can say here? So a neutral atom is bigger than okay, neutral atom is bigger than its cation. Okay now, neutral atom is bigger than its cation. Okay, so this is the answer for the question. So Azad, for you, Bohr's model, okay, Bohr's model of atom, okay, Azad, Bohr's model, okay now. So Rutherford model in that, when electrons revolve around the nucleus, what will happen beta? It continuously radiates energy. It continuously energy ni radiate cheyadam jaruguta undi. Energy ni radiate chesesi em chestundana, it what it will do here? Just a minute.
ఇట్ కంటిన్యూస్లీ రేడియేట్స్ ఎనర్జీని రేడియేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎనర్జీని రేడియేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ మే ఫాల్ ఇన్ టు ద న్యూక్లియస్లో ఫాల్ అవడం వల్ల ఏమవుతుందని ఇక్కడ మనకి ఆటమ్ అనేది కొలాప్స్ అవడం జరుగుతుంది. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఓవర్కమ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్, బోర్ కమ్ విత్ దిస్ మోడల్. వాట్ బెటా, అకార్డింగ్ టు దిస్ మోడల్, ఓకే, ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ సర్క్యులర్ పాత్స్. ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తున్నాయి బేటా, ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ పాత్స్. ఓకేనా, ఫిక్స్డ్ పాత్స్లో రివాల్వ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ పాత్స్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి, ఇది న్యూక్లియస్ అనుకోండి, న్యూక్లియస్ కదా. సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తున్నాయి బేటా, ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ పాత్స్. ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఫిక్స్డ్ పాత్స్లో రివాల్వ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తున్నాయి మనకి ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ పాత్స్లో రివాల్వ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది న్యూక్లియస్ కదా. సో దిస్ ఈస్ న్యూక్లియస్. ఓకే, దీస్ ఫిక్స్డ్ పాత్స్ ఆర్ కాల్డ్ వాట్ బేటా, స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్. స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్ ఆర్ shells. Okay now, stationary orbits are shells. Okay now, so when electron present in the these shells, it will not lose energy or it will not gain energy, and these shells are named as what beta, K, L, M or N, or 1 2 3 4 up to so on. So these shells are named as what beta, K, L, M, N, or 1 2 3 4 or up to so on. Okay now, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎలక్ట్రాన్ అనేది లూజ్ అవ్వట్లేదు, ఎనర్జీని లూజ్ అవ్వట్లేదు, ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీని గెయిన్ అవ్వట్లేదు. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ రొటేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్, వెన్ ఇట్ ఈస్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్, ఇట్ డస్ నాట్ లూజ్ ఎనర్జీ ఆర్ ఇట్ డస్ నాట్ గెయిన్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో వెన్ ద ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్స్ ఎనర్జీ, ఓకేనా, సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ బెటా, వెన్ ద ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్స్ ఎనర్జీ జంప్స్ ఇన్ టు ద హయ్యర్ ఆర్బిటాల్కి జంప్ అవడం జరుగుతుంది. ఓకే, వెన్ ఎలక్ట్రాన్ లూజెస్ ఎనర్జీ ఇట్ జంప్స్ ఇన్ టు ద లోవర్ ఆర్బిటాల్స్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ బెటా, అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. And this is what beta, releasing of energy. Okay now, right, electrons are filled what beta, electrons are filled into the shells. Okay, so these are stationary orbits అని చెప్పినాము, న్యూక్లియస్ అని చెప్పినాము, ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఏం చేస్తుంది, ఫిక్స్డ్ పాత్స్ లో తిరుగుతా ఉన్నాయి అని చెప్పినాము. దీస్ ఆర్ నేమ్డ్ యాజ్ what beta, KLMN అని చెప్పినాము. ఓకేనా, సో బట్ he could not able to explain the Zeeman effect and Stark effect. He could not able to explain the Zeeman effect and Stark effect, and this is what beta, దిస్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ ఓన్లీ వన్ ఎలక్ట్రాన్ మాత్రమే సూట్ అవుతా ఉందని చెప్పడం జరిగింది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్ బెటా, బోర్స్ మోడల్ ఆఫ్ ఆటమ్. ఓకే, సో ఆజాద్, ఐ థింక్ యువర్ డౌట్ ఈస్ క్లియర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టుడేస్ సెషన్. సీ యూ అగైన్ విత్ అనదర్ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఇన్ ద next session. Till the time, bye everyone and have a great day ahead for you. Bye bye and see you in the next session. Bye everyone.